which I responded through writing and hereby submit to this committee, to you, Chair. I'll begin with a brief introduction and capacity. I, June 2024, involving a Donia 228-202K aircraft. It responds to the summon dated 18th June, where you asked me to explain the role played by myself, as well as my office, in the planning, preparation for the late Vice President's flight to Mzuzu on June 10, 2024. This submission details my operational activities, timeline of awareness, and personal experience with the aircraft. Professionally, I'm a pilot and currently serving as the base operations officer. During the time in question, I was serving as the 76th Flying Wing Operations and Training Officer, for the sake of record. My roles then were included the planning of aircraft training for pilots, any operations that would take place, military missions, crew coordination, and communication, amongst others, as well as soliciting resources, for example, fuel. The context, operational context, and personal account between 9th and 13th June 2024. On the fateful flight of MAF Tango 03, I did not play any of the roles of my appointment as the 76th Flying Wing Operations and Training Officer, because my operational schedule during the period of 9th to 13th June 2024, I was involved in an international flight mission involving ferrying of Malawi Defense Force troops deployed in the Democratic Republic of Congo, the DRC, where they were to proceed to Malawi on their respective annual leaves. I was tasked on this mission together with the pilot in command, Colonel Leonard Paul Gunda, retired, and Staff Sergeant Chance Chikadzakwan. We used the Air Force aircraft MAF Tango 12 for the mission, pre-planning of my mission. A week prior to this assignment, my primary focus was on the meticulous planning and preparation for the upcoming international flight mission. This involved route planning, logistical coordination, and ensuring that all regulatory requirements were met for this cross-border operation, including getting an aircraft airspace clearance between Zambia, DRC, and Tanzania, as well as Rwanda, which are some of the responsibilities of a co-pilot as well as a flight dispatcher. The mission details. At about 10 o'clock on the 9th of June, I left Zomba Air Base, which is my primary workstation, for Chileka with Staff Sergeant Chance Chikadzakwan, and I met the PIC at the airport. We were to fly the MA600 aircraft and position it at Kamuzu International Airport for the impending mission commencing on the following day, which was the 10th, the fateful day of the other aircraft, Tango 03. We departed Chileka Airport at around 1400 hours, and we landed at Kia at exactly 1440 hours. After securing our plane, we proceeded and checked in at the Sunbed capital. At about 1530 hours, it is when I learned that Donia 228 MAF Tango 03 had been chartered to ferry the remains of the late Raf Kasambaro to Mzuzu from Chileka. Awareness of the missing aircraft. On June 10th, 2024, our mission commenced at exactly 6 o'clock local time. We did our first sortie, what we will refer to as a trip in this case, to DRC, and landed back at Kia around 1500 hours. Once we landed and we were taxiing out to the apron, the air traffic controller called me on the radio that I should proceed to the tower. It should be taken note that it is very unusual after a normal flight to be summoned to the tower unless you have violated some aviation rules or there is something wrong, and I wondered why I was being summoned upon arrival. Notification. In the tower,
The ATC informed me that the Alpha Fox 88 Mike, the cosine for the Dornier 228 aircraft, Tango 03, which had carried the Vice President, the late Dr. Saulos Chilima, did not make its intended landing at Mzuzu and was reportedly missing. I asked the ATC about the operation timings of this aircraft. I was told the plane had left at around 09:1500 hours and should have landed at Mzuzu at most at 10:10 or latest 10:30. When I inquired about its endurance, I was advised that the aircraft had 4 hours on board. So fear gripped me upon checking the elapsed time between the time we took off and the time I inquired, and I feared the worst. When I came down to the from the tower on my way to the aircraft, the then Deputy Air Force Commander, he was then Brigadier General Gandrokanet as the Major General, called me and informed me of the same. He advised me that we should take heart, we should go to the hotel and rest, as our mission was to proceed the following day. As we were approaching Kanengo from Kia at around 630 hours, I got another call from him advising me and the PIC to return back to Kia, get the aircraft, the MA600, and that we had to proceed to Chileka to pick some Air Force personnel who had to proceed to Mzimba for a search and rescue operation. We returned and flew to Chileka and landed back at Kia at around 1500 hours and proceeded back for the rest to the hotel. About the fate of MAF Tango 03. The fate of the aircraft, Alpha Fox 88 Mike, and all its personnel on board that crashed in Chikangawa General Forest remains a mystery to me. It was a heartbreaking point to learn the following day, the 11th of June 2024, after our second sortie around 630 hours, that the aircraft had crashed. Its crash site had been located and it had claimed the lives of all the personnel on board, including the pilot in command, late Colonel Owen Louis Sambaroba, the co-pilot, Major Florence Rex Selemani, and the technician, Major Wells Jordan Aidin, all of whom were my esteemed friends and workmates. On June 12, we proceeded to Goma to ferry the last troops on our last sortie. We landed at Kia at around 1500 hours and secured our aircraft after refueling. We returned to Chileka on the 13th or about 10:00 hours. Personal experience with the Dornier 228 aircraft. As regards the history of the aircraft, I had flown on this platform for hundreds of hours, in excess of 400. It is what I could consider the safest and most comfortable aircraft any pilot would want to fly in. It does not compare to most of the aircraft that I've flown in before. A Dornier is an agile, high performance and aerodynamically stable aircraft. In the month of March 2024, I had flown on this platform, the exact one that we crashed, MAF Tango 03, on a VVIP mission with the former president, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera, between 1 March and the 16th March. I flew with the same PIC, Colonel Sambalopa. I also flew with the then Deputy Air Force Commander, Brigadier General Gandula, as well as the Major General Ian Chirwa, retired. At no point had I witnessed or recorded any abnormality with this platform. My last flight on this specific aircraft was on the 16th of April 2024. I wish I could know exactly what happened, what was happening in the cockpit of this ill-fated mission. Unfortunately, this will remain a mystery as the aircraft was not equipped with the voice recorder, a flight data recorder, otherwise in the civilian world known as the black box. So to conclude, Honorable Chair, it is my submission that
to this committee that I did not play a primary role in the planning and execution of the mission of the ill-fated aircraft because of the other assignments that I had. I was only getting updates from the workmates and reliable online platforms as the social media was overwhelmed as the events unfolded. I sincerely submit, Captain Ntani. Thank you. Thank you very much, Captain Ntani, for your presentation. It's been made very clear that you did not play a primary role, but you were conversant. You are conversant with the system, and you may be able to shed more light as well on any circumstances or events surrounding this trip. So with your cooperation, we would like to ask you a few questions. We are aware that we met you last time at the airbase, but you made a presentation to us which was not under oath. Today we would just like to establish a few things from you. So let's start with the Sakasina, and then we go to Mwanza Central, and then there's Mayani. Thank you so much, Chair. Captain Ntani, good afternoon. Chair, the captain had indicated that he is okay because of the context of the information he is to share as an expert witness. He is okay in Ijewa. Permission to engage him, Chair. 2 or 3 questions in Chijewa. Captain Ntani, poyamba ndinoti kupepeseni chifukwa cha kuluza anzano kuganawo ntchito munjira imeneyi akutifiru yu umene mmayankhula muja. Komabe ndimafuna nditamva nawo ndiyambire pamene mwamalizira. Your submission bullet number 11 imene mwanena kuti ngakhale simulatenge nawo gawo pa tsiku limeneli, koma ndege imeneyi mwayendetsapo kwa maola pafupifupi 400, and ulendo wanomaliza udali pa 16 April umene munayendetsa ndege imeneyi ndi ya president opuma nthawi imeneyo. Ndiye mwanena kuti ndege imeneyi kwa inuyo ngati oyendetsa mwagwisa ntchito chizungu chonena kuti it was the safest and most comfortable one. Ndege imene inali kwa inuyo yabwino kwambiri yoti oyendetsa ndege ali sakhosafuna kumayendetsa. Ndi choncho? Yes, I confirm. Chabwino. Ngakhale mwapitiriza onena kuti simadzoti mmene kunachika chani ndege mukutsogoloko mukadakonda mwadadza kuti anzangawa nthawi imene mwina kumakachitika ngozi imeneyi zinkatani, chifukwa choti ndegeyo inalibe cockpit voice recorder, inalibenso flight data recorder imene mwanena kuti anthu ambiri timayidziwa ngati black box, komanso ena tamva mambona ambiri mwinaso nimutitsimikiza kuti ndege yomweyo inalibe chipangizo chimene chimathandiza kuti itati yagwa ikhoza kupangidwa locate mwachangu EAOT mbata jana lakuti. Mukhoza nabe kuti ndegeyo inalibe the most safest and comfortable one, opanda zimenezo? Yes, I can confirm. Chifukwa chona kuti ndege imeneyi ndoni ya 220 inali state aircraft. Ndipo state aircraft I think kwa amene tikudziwa ndi katundu amene ndimagwisa ntchito ku military. Ndipo ku military ko pali zinthu zina zimene we are exempted kukakamizika kukhala nazo mu ndege. Ndiko zonena choncho. Izozo ena anatiuzapo, Chair, kuti ndege ndi yankhondo si inokhala ndi zimenezo. Koma inuyo ngati oyendetsa ndege mukuona kuti pa experience yanu ndi kuchiona mene chidachitikira 10 June tabwane? Yes, I confirm. Because it's tikakamba nkhani ya safety ya ndege. Tikukamba za mundege muja muli zinthu zimene manufacturer amazipanga kuti ndege iyi kuti ikhale yabwino kuuluka, it be well managed ndi mapilot. Pakhale zinthu zina zake zimene amazipatsa zina kuti minimum equipment list. Ndiye pali kusiyana pa malamulo amene amapanga guide
kagwiritsidwe ntchito ka ndege. Pali International Civil Aviation Organization imene yoyo inakhazikitsa malamulo ena ake amene amapanga guide kwambiri zimene amapanga anzathu a civilian. Ndiye mu 1948 pa 7 December kunali convention ku Chicago USA komwe pa zifukwa za chitetezo ananena kuti pali zinthu zina zimene sitingakakamize ma military institutions kumagwiritsa ntchito zinthu zina zake mu ndege. Zina mwa izo ndi zimene tikunenazi. Ziko mwambiri. Chabwino koma mwanena kuti ndege kulendo omalizira mudayendetsa VVIP president opuma amene ali ngati ineyo civilian siwa sisikali ngati inuyo. Ulendo usidayinaso nda a vice president sinsilikali. Mukuonabe kuti inabe safest koma so comfortable kuti mkhozo mayendetsa anthu amene wapanda zilongezo zimenezi? Yes. Ndikhulupirira kumbuyoko panali requirement imene mabwana anaona kuti ndege chifukwa chona kuti initially was procured as a VVIP aircraft, was configured kuti ndege izinyamula president. Manufacturer anapereka option ku government ya Malawi kuti mu ndegemu tikanakonda mutayikamo izi ndi izi chifukwa chona muzipanga VVIP chani mission. Komano boma la Malawi linapanga chisankho chona kuti zimenezo zinazo sitiyikamo mu ndegemo. So ngati military pali anthu amene amayang'ana za nkhani ya safety ya ndege amene timati ma inspectors. Ataona kuti ndege iyi yagulidwa tikwisidwa ntchito tikozopitirira kumagwira ntchito amene ilimo kapena izi zifunikirabe kuti tipange. Anayesapo effort yoti zinthu zikhalemo mu ndegemo as just a safety feature that increases the safety of the aircraft. Safety inalipo kale koma that one gives more imonjezera chano nkhani ya safety ya chani ya ndegeyo makamaka zimadzafunikira pokapoka zikachitika zingati zimene zinatichikira pa June 10 pacha. Ndi maganizo mwanu mukuzona kuti mangazi ndachitika pa 10 June mucha zipangizo zimene zinzosafunikira apena zinzofunikira iniyo ngati pilot pano patata kupasa ndege doni ya ina ilipo iji yopanda zimene zimukhoza kulutsabe? Ndege imene ndimakulutsabe for one ndine silikali ndine ngati expendable sinikadadandaule kufa mu ndege imene ija pachiro yanga ndoti ndine expendable. Komanso mbali ina zinthu zofunikira imene ndanenera kuti zikhoza kutithandiza pa nthawi imene ndege ngati yagwa. Komano si chinthu chena kuti chingatilepheretse kuti zipanga operate because the nature of our job we operate under notice kwa mokakamizika ndi malamulo amene anakhazikitsidwa pa Chicago Convention. Chabwino ndimawerenga page 1 nkhani ino ntchito ya pilot and co-pilot chilo magwira ku base operation kumapeto komunakamba kuti mapanga plan nkhani ya khale ma training ya kuzana ndi ndege kwakhala operations mission yoti mukagwire kupanga coordinate crew kapena anthu amene akatakwere mu ndege imene amene akuyendetsa ndege imene kuona nkhani ya zipangizo zonse andi makamaka mnakamba pa nkhani ya mafuta. Then mafuna ndipite ku plate number 5 imene malongosola nkhani kuzana mutapita ku ATC Tower mutafusa endurance kapena kuti ndege imene ina mafuta ochuluka bwanji anakuza nene mafuta kwana maola kwana 4 mnaye ndi mantha mutaona kuti maola amene amakozaniwo ndoti apitirira. Sindudziwa ngati mutandiyankhe ngati mungakwanitse pali anthu ena amafusa amalawi ambiri aja amati kambe nchicho tave aja kuti ndege ngati inagwa ena amati mwina mafuta nayo sakwana ena amati mwina kapena ena adapangamo siphon kwa mafuta. Izi zimabwera chifukwa chakuti ndegeyo ngati idagwa bwanji chifukwa chani ngati muna mafuta ngati msana pa mafuta chifukwa chani sida yake moto ade mwina iniyo ngati wene ndege ikagwa ikapanga crash kuntunda mwina ngati muli mafuta akuti ndi kuti imenera kuti yake moto bagazano ndotandi wonse kapena what's your expert opinion ngati wene ndege? Nkhani ya mafuta amene anali mu ndege imene ija anali okwanira kupita ku Nzuzu
kuti weather yavuta kupanga hold for about 30 minutes kubweraso ku Lilongwe ndikutera chifukwa chona kuti flight between Lilongwe and Mzuzu takes about 50 minutes maximum. Ngati mwina ka weather kavuta nthawi zina mafika 1 hour, so let's say tutauluka 1 hour, then we are coming back or mwina pamene pachapo tabanga holding ndi ya timazungulira zicha, timangozungulira mala modzi zicha chifukwa choti ndege singaime ngati gali moto panga paki hand brake kena kumapitirira iya timazungulira malo omwewo kuti weather ipange improvement kuti kuona weather yaipa kuja. Now 4 hours was enough kuti ndege ija ikanapita ku Mzuzu ndikupanga hold malo ena ake ndikulukaso choka ku Mzuzu kubwera kuti ku Lilongwe. Mwakamba nkhani ya quantity ya mafuta amene ali mu ndege ija anali okwanira ndithu zonena kuti itali yagwa